portion down to the decimals. So I guess those are the activities that I have sent last week. So yesterday, we were also able to have our examination, no? San siya na dyan? Maragay, hinay din ako ang tingo. Maragluyan din ako tingo kay katulugon. Jugay ko. I'm trying my best nga magsiga akong mata. Katulugon jugay ko, people. Okay, let's try to see unsay nahitabo sa inyong exam gahapon ha kay para mahibal-an na to kinsay ni mga nagka-problema or unsa ba. Okay. Okay. So yesterday that was 49 over 49. So therefore everybody has taken the examination. However, there are few na medyo problema in on taking the exam. So I have already identified those. I think that was Cyril. Si Cyril ba to? O si Mary Jane? Tama ba? Yes, ma'am po. Ma'am, na-burn outan ko, ma'am. O lagi, mailhan mo na. Tanaw na to na diri ah. Time sa ako sang stop sa nako. Tanaw na ko diri ha, kadali lang gyud. So bayon sa nako ni. Katong kang Mary Jane, wala na nasubay naman to nako. So mag-repeat to siya, okay, nakita na nako. Nakapakita na ko ni sa imo ha Cyril para makita sa nimo. Okay, so you can see on your screen the number of items nga na blanco. So meaning to say, wala na nimo na ansiran. So mag-usab na lang mo together with ni Mary Jane this coming Tuesday. So I will not be yes kissen. Eh, has left man dayon. Oh, sige. Good So afternoon. masubay man na siya. Yes, kinsa to? Okay. Hmm. Apo, ma'am. Ako po, ma'am. Ako sad, ma'am. Nag-PM po ako sa imo ha po. Okay, sige ha. So bayon na to na. Okay. This kissen. Asa naman to eh? Dara. Loading jud kayo. Sinsya jud. Sige ha. Asa naman to? Moment siguro ni. Okay. Let's see if naabay mga blanco. Oh, naagi day mga blanco. Pero ay unanswered. So dagang ka og kuan. Sige. So tulo na ako na-identify si Cyril, si Mary Jane, og si Kisen. So the rest murag okay naman siguro. So we will just move on. This is my one way of checking if naaba kay mga wala na anseran. So meaning to say dagang kay wala na anseran oh. So unsa ni siya kanang ginaskip ninyo ni? Nga Yes item? po, ma'am. Opo, ma'am. Kanang, feel di ka nang malisuran gani. Ma'am, wala nga nin jud ka ay sa oras, ma'am. I Ah, promise. Ah, Opo, okay. ma'am. Sige, sige.
So ato na lang na next time around, maybe I will be extending the time mga 1.5 ana tama na siguro no. Pero Salamat kaayo. wala di ba ko kabalo nga skip din na siya ninyo. So pag once mag-skip dai mo mobalik ra gihapon dai na siya nga item Yes ana po. ba? Opo po, ma'am. Okay. Sige. So kanana okay naman ta. So far tulo lang ako na identify nga naay problema sa pag-answer. Sige. Let's have that one this coming Tuesday na lang. The rest okay naman. Opo, ma'am. Wala Thank naman you ko po. yung mga ano, wala naman ko yung nakita nga medyo nagka-problema. Actually, I really don't care pag na-late ka dira, wala rin po na sa ako kasi importante na Okay, sige, let's have our activity. 2:30. Ano man na yung mga, wait lang. Alright. Sige, let's have our first problem. Let me just search the problem di ay kadali bike. Nawala to kung kopya. Ah, yan. Okay, dara. Sige. So our problem is there are 600 pupils in a school. The ratio of boys to girls in this school is 3:5. How many girls and how many boys are in this school? So that would be our question. So I will be calling somebody to explain their work because I think I don't need to explain myself anymore. Kamu may nag-answer ani, so you explain your work properly. Okay. Sige, let's start number one with from Anna Marie Pacabis. Na siya? Na si Anna Marie? Sabel, subayon daw na ko. Kay kaganina rabang morning, kay pagtawagon ng mga people, kay mo exit dayon. Ano aman dayo? Sige, you explain your work. Number one. Oh, nawa na. Nawala na siya. O lagi? Sige, let's move. Hindi na ako nitawagon ng uban nga kabalo na silang gipang buhat. Okay, let's have Yunzon. Naa ba siya? Yes, ma'am. Okay, sige kang. So, ang kaning ano, ma'am, sa number one is, number one ba, ma'am? Oh, Ang ano na ko siya, ma'am, gi-add, tapos ang ratio na 3:5, then gi-add na ko siya equals to 8, then ang kaning 400, ma'am, is gi-divide na ko siya sa 8 is equals to 75. So ang boys is 75, gi-times na ko siya sa 3 kay ang ratio man is 3, then ang kaning sa 5 diri, ma'am, isa girls ang 75 is ano na po na ko siya times na ko siya sa 5, so mao ni siya, ma'am, 375. So ang total, ma'am, is 600. okay. So, our task here is to get how many girls and how many boys are there in the school. So, we are already given the total population with 600, and then we have the ratio, which is 3:5. So, the easiest way on how we are going to do this is we just have to add the ratio and then we divide. So, in that way, we would be able to get the portion or ang iyahang pagbahin-bahin so that you'd be able to get also the exact number of boys and girls. So answer is 225 for boys and then 375 for girls and a total of 600. So kana siya. You just check your work there. Okay, let's have number 2. Kanidre, kay Eva May Pial. Sige, our problem here is there are red marbles
B blue marbles, and W white marbles in a bag. So write the ratio of the number of blue balls to the total number of marbles in terms of R, B, and W. Ma'am! Oh, Ma'am, unsa man? to be honest jud ma'am no wala jud ko kakuan ma'am ako ra jud nang gisundog ang number 2. Number 2 jud ang wala nako nakuha. Okay ra ka. Mo na ron, mo nang ako gyud mong pangtawagon kung ipang-unsa gyud ni ninyo kay kabalo jud ko nag-magic gid mo ani. O man na, giunsa man na to sige daw be, somebody daw nganong ing ana ang porma ana niya. Sige. Wala kay katawa naman si ano si Pial wa di gid ni klaro ning bataan ni. O sige ngita taglain di. Anang na gyud maka-explain. Sige diri ta kay Kate. Pare-parehas na mo mga answer. Sige. Naam si Kate, oh. Hi, good afternoon po, ma'am. For me, ma'am, ang sa nagkuan jud ko ani ma'am kay naglibog ko ma'am mo to nagpatabang po ko sa kung kuan ma'am. Ang iyang gi-explain ma'am, ang pagtudlo niya sa kuha dato gipangitaon daw ay ang kuan sa RB ang pangitaon daw ani ma'am kay ang blue nga kuan ang B nga kuan marbles ma'am. Ang kuan kay ang kuan ma'am kay i-plus ang red marbles ang blue marbles o kaning sa W tapos ang kuan na ang unsa ang forma sa kuan ma'am nga ang the total ratio of the blue marbles to the total number of the marble is B times gani siya. Tapos R plus B plus W anaon daw mo. Okay. Sure mo? Sure jud mo ani? Sige daw, nahunaa daw sa pagkadaghan. Nganong nahimo na siyang B nya slash or R plus B plus W. La. Kaya answer mo dira ayaw mga klaro inyong mga answer. Actually, gipangayo ani sa inyo, ratio ba ya, di ba? You are asked to give the ratio of the number of blue marbles to the total number of marbles in terms of R, B, and W. So we already get the ano no the 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 term that we have to use. We need the total number of the R, the B, and the W. So R is represented by red, B is blue, W is white. So total man na siya. So given na talaga na R plus B plus W. So we enclose that one in a open close parenthesis because we know that whatever the value there would also be reflected to the ratio of the blue marbles. Question is, kanang inyong gibutan dira nga B slash R plus W plus B slash R plus B plus W, unsa man na siya? Is that a formula or is that a ratio? Oh, sige daw. Formula ni or ratio? Kaya na ko ma'am, kay formula siya ma'am. Formula. Bali na pa siya, dapat number na ihatag. Actually, wala man tagi tagaag number diri ano. O, what if ginana lang siya? O kasi di man ta pwede mag ano diri, di man ta maka-add ani kasi wala man tay numero. O say for instance, wala gyud tay numero, kana ra gyud ang kuan. Is this already the ratio or ano na ni siya or kuan na gini siya b divided by o unsa ba? Ama na. Ratio na ba ni? Uy, refresh ba mo answer? Unsay ano ana? Wala makatubag. Actually, this is now your final ratio. So, this means to say, kung patindugon nimo ni siya, fraction in town ni B over R plus B plus W. Or, kung ato ni siyang i-ratio and proportion, this is B is to
open parenthesis R plus B plus W, close parenthesis. Ana siya. Kasi we are looking at the ratio here. So we are only having our own assumption. Assuming lang ni siya. So in short, dili ni siya basahon nga B divided by R plus B plus W because you will not be dividing at all. We are just finding out blue is 2 the total. So wala man. Wala. So, moro gina iyang forma. So, kanang slash nga naa dira, dili na divide sa ratio na siya. Okay, I hope that is clear. Okay, let's go to number 3. So, katawa na po. Sige. Aha naman si... kani. Yung mga... Si Tylara Jillian Claire. So, number 3. The angles of a triangle are in the ratio 1 is to 3 is to 8. Find the measures of the three angles of this triangle. O, sige, go. Aha naman si Jillian. Kung andyan ka, magparamdam ka. Ay, wala. Ay, naadi ay, uy. Pero, oh. Ay, di ta ka madungog, Jillian. Pero naka-ano na ka, naka-on na imuhang mic, oh. Uy, Jillian. Jillian Claire. Ay, nawala na gyud. Wa na gyud. Ni out. Nana ko Sige, ma'am. balik na. O, sige, go. Wait lang ma'am. First, kuan ma'am kay gi-add na ko ang ano, gi-add na ko ang ratio na 138 ma'am, which is kanang 12 po. And then sa step 2 kay ako ang 180 na gihatag po og ang total sa ratio na 13 ug 8 po kay ako ang gi-divide nga na equal siya 8 15 po, and then sa step 3 kay ang 1 to 3 na ratio kay times na ko sa 15 so sa first kay 1 times 15 is equal to 15, then 3 times 15 is equal to 45, then 8 times 15 is equal to 120, and then i-add na ko sila mga to 180 ang ano po. Where did you get 180? I-add na ko ang kanang 15, 45 o 120 po. Dili man tagi utang dira nga 180, di ba? So, diin ka nangahoy anang 180 sa Kuan po ma'am katon sa sa triangle ay kaning sa three angles of this sa triangle po naggihatag po na 180. sige. So, gikan siya sa po of these sige. triangles po. So, meaning to say, gikan sa triangle ang 180. Nganong 180 man ang triangle? Ko balong. Oh, Mura sige, nganong 180 man ang triangle? Ni Jud, sige, somebody, nganong 180 man ang triangle ko no be? Kay kuan ma'am, sa in every kuan po ma'am sa angle sa triangle is 990 po. Right triangle is equal to 90 po, and sa other side po is 90 po. And the whole triangle ma'am is 180 po. So, meaning to say, if you divide the triangle into 2, it makes angles of 90. Duha ka 90. Ganun ba? So, ana imong pasabot, no? Okay, sige ha. Let's try to prove if your answer is correct. Let me just show you a triangle ko, no, be? Para makasabot ta, kay lisod pod mag-ano ta, mag-assume tag triangle dira. Okay, let's have a triangle. Sorry na lang sa pagka-drawing, maot gid na. So, ang pasabot ni Betty, if kada angle ko no is na ay 90. So, meaning to say, if you have 90, 90 plus 90 equals 90 plus 90 is equal to 180. So, in short, gitunga ra na nimo. So, kung gitunga na siya nimo, pasabot nimo nga angle nimo karon is kani ug kani. So, 90 and 90, of which this 90 should be a right angle. Sorry. Nahiwi ni noon.
So dapat manggod ang kana manggod that is 90 degrees. However, this is not an example of a 90 if our angle is here. But if our angle is here, kani ang 90 if we will divide. However, we are talking about the triangle itself. So naturally, if you have your own triangle, atong pasabot man gud ni ano no nga naa siya right angle, tama man to kay pag i-divide nimo dara oh, 90 man na siya. The question is kana pila man na sila dira tanan. So we have here a representation. If we have an equilateral, if we have an equilateral triangle, it only means to say that the angles itself here are just the same. So if our triangle is 180, always remember that when we are talking about triangle, it is a fixed 180 gina siya. Hindi gina siya magubot. Bis kapag nangahiwi na na dira 180 gina ang total. If your triangle is equal, then you are assuming that you have 60 and 60. So meaning to say, if this would be your angle, maghisgot ba yata ani pohon, I forgot if unsa to siya. So your angle CAB is 60 degrees. Ang iyahang angle AB and C naa siya 60. So CAB, CBA, baliktad-baliktad, they have their own angles. If this is an equilateral, the same sila. We have 60, 60, 60, a total of 180. Pero dili magkumbiyansa kasi there are triangles that are forming like this. Pero if you compute their angles, the same thing, it will result into 180. So in short, timan-an nga 180 ang imuhang 180 jud na ang imuhang angle sa sulod total sa sulod sa triangle. So mao na siya behind anang nganong diretso tag triangle. So dapat masabtan na siya dili kay basta man 180 180 mo na gid na siya. So ginadili ginaana ha. Okay, so let's have number 3. Our answer here is 15 degrees, 45 degrees, and 120 degrees. So if we are going to write this one in a triangle, it only means to say huwi jud kayo ni dili ni sila pantay ang ilahang angle. So this is not an example of an equilateral kasi you just imagine ang isa is 15 ang buka, ang isa 45 ang buka, ang isa is 120 ang buka. So therefore, pangit kini tan-awon nga triangle. So this is an example of a triangle nga dili siya equilateral. So lahi-lahi iyang mga angle. So this is correct. That's for number 3. Let's have number 4. Akani. Number 4 from Glory Lee Sabudan. It's all about the jar. So a jar is filled with pennies and nickels in the ratio of 5 to 3. There are 30 nickels in the jar. How many coins are there? Oh, you explain your word. Four. So, good afternoon, ma'am. So, kuan ko sa ratio is 5:3 equals x is to 30 po. Then, ang ako dayong tapad ang 3 kaning sa means ma'am 3 ug ang x then equals to 30 times 5 po, then divide na ko both og 3, then so cancel ang 3, so 30 times 5 equals 80 divided by 3, so x equals 50. Mao na siyang number of sa pennies. Tapos ang gi-ask man is katong total number of coins. So given naman ang 30 nickels, so 50 plus 30 nickels equals 80 ang total number of coins po, ma'am. Okay, good. So that's the correct answer. We have 50 nga pennies and 30 nga nickels. So we have 80 total number of coins.
Sige, let's have number 5. Kani first honor, dirita. Express the ratio 3 and 2/3 and 7 and 1/3 in its simplest form. So we have Gladys Joy. Number 5. Si Gladys. Ana ah. Gladys Joy Kalumpang. Uy, asa naman si Gladys? Nawas naman. Anuhan dyan ka, magparamdam ka, Gladys. Tinatawag ka namin. Ay, wala. Sige. Murag busy si Gladys. Or sabay, gibuhat ni mataan ni ron. Sige. Let's move on. Okay, dali na lang na kay Desiree. Kay Nindot og Agi. Yes, ma'am. So, ang akong gi by step na ko ma'am kinalibog ko. So, ang step 1 ako ma'am convert na ko ang mixed numbers into fraction. So, ang given number is 3 and 2/3. So, equals 11 and ay 7 and mali lagi ako. Tama lagi. 3 and 2/3 and 7 and 1/3 ma'am. So, kuha na ko siya into fraction. Gi-times na ako ang sa baba ma'am sa kaning 3 times 3. Then, gi-plus ako ang 2. So, nahimo siyang 11 and 3. Then, same po sa 7 and 1/3 po ma'am. So, 3 times plus 1 is equals to 22 over and no and 3. So kuha na ko siya ma'am. Ratio na po na ko siya 11 and 3 is to 22 and 3. So dili mo siya ma-express ma'am. So ako na siya gi-divide din. Sunod kay times niya. Pareha man sa taas. So kuha man balik i-cross na ko sila mo. So is 11 and 22. Then gi-simplify na ko. Gi-divide na ko about side ma'am by 11. So 1 is to 2 po ma'am. Okay, good. So this is one way of expressing mixed numbers into ratios. So we cannot actually directly use the mixed numbers if we are going to use the ratio and proportional or we transpose it into ratio kasi it's really difficult also to identify. So what you're going to do is you cannot also express that one into decimal, but we have to express that one in a whole number itself. So say for example, we have 3 and 2/3. So you have to convert that one into an improper fraction first, and then you divide. So you have also to see to it that the arrangement of the fractions should also align with the problem. So for example, if you have 3 and 2/3 nga naguna, sa kailangan mauna gyud siya. Kasi once magud magkabaliktad-baliktad, mabaliktad po ang imuhang ratio. So we have 11 over 3 and then 22 over 3. So we cannot actually divide them directly. So we have to go with the multiplication through reciprocation of the divisor. So 11 over 3, o kani iha kay shortcut ni iha o cancellation method, or you can just simply multiply. Anyway, same lamang gihapon ang result ana. So the result here is 11 over 22 or 11 is to 22. So this is not actually the final answer because we need to simplify. So our answer is 1 is to 2. So, dili pwede magka-baylo. Kasi gihatag na ang fraction sa inyoha nga mao ang iyang plus star. So, maupod na iyang plus star gyud after na ma-simplify everything. Ang inana. Sige. Let's have the last number.
Medyo libog ning last number. Kani. Si Randy Trubillas. Na si Randy? Wala siya. Murag wala na ko siya nakita. Wala. Wala ga. Okay, let's move. Dirita kay Riza. Sige, let's have from Riza. Na si Riza? Wala po. Sige, fine. Si Ira. Aba. Naa si Ira. Okay, sige, go Ira. Ma'am, Sige, you explain your answer on number 6. asa mo to kong copy? Wait lang, ma'am, ha. Okay, so, ang ihang given ratio is 2:5, then, ang na-sold nga book is nada 20%. Then, ang unsold is na ay 2,240. Karon ma'am is ako asang second period. So ako asang in 100% para makuha nako sa ang iyang 80%, di-minus na nako siya sa 20% which is katong na-sold nga mga book. So equal siya sa 80%. So mana sa ang remaining sa 100%. Karon ako asang i-divide sa 8 by 80, di-divide nako siya sa 100 equals to 0.8. Then di-times nako siya sa gihatag na ratio which is the 2 first, then equals to 1.6, then 0.8 di times nako siya sa 5 equals to 4, then i-add nako sila tanan, the total is 5.6. Karon is naaman tay 2,240 na unsold. Ako asang gi-divide sa total number no 5.6 and ihang total is 400, and the times na po nako siya ma'am sa kanang sa ratio sa 2 equals to 100, then 400 is ay the times po nako sa 5 equals to 2,000, then ihang total is 2,800. So na ay kanang kini pang na ay book. So ang ihang total is na ay 2,800 book na each type of book. Okay. So, meaning to say na ay 800 nga, wait lang, 800 books nga signs, and there are also 2,000 art books at the beginning. So, a total of 2,800. So, in short, pila ang nahalin? 28 minus 2,240. 28 minus 2,240. You can actually solve this one if you're going to check if your answer is right. So ato siyang pila to answer, we have 28 times 0.20. That is 560 minus 28. Your answer is 2,240. So that is one way of checking. So correct ni siya nga answer. So meaning to say, we have 800 and 2,000, a total of 2,800 books all in all. Kani siya nga process man good no. Actually kanang wala man gyud ni siya ingon nga kanang ganing
iyahag yung correct yun nga pinaka-correct nga way of solving, no, or even formula, because as a matter of analysis you can actually analyze this clearly. Kung kabalo lang ka mo analyze and you have your own ways on finding out also the answer, you can actually do that. For as long as you come up with the correct answer, that is actually okay. So that's the thing what matters the most, I mean. So ang importante, makuha gid nimo ang imuhang answer. So muna siya for me ha, pinaka-importante compared to using formulas, kasi there are problems mga good people na we cannot really solve. Na we cannot solve nga ano siya tawag ni? We cannot solve nga na ay formula or even wala formula. So it's a matter of how you analyze things. So you analyze carefully. Kung sa start sa bookshop na ay science and art books, yeah, 2:5 ang iyang ratio. Tapos 20% ang kada type of books ang nahalin. So pila ka buok di ay sila atong sugod pa. So the same thing as that. So you can actually reverse, you find also no, you can even use also the 20% itself in solving, still you will be having the same results. So ana siya. Okay, sige, we are done with this one. Let's move on now with the other activity. Asa naman to? Eh, wala dito diri na, dito diri di ay. Hmm. Ayan. I guess this is the first activity that I have sent to everyone, no, the decimal. Nag-loading pa. Okay. Dara. Grabe na lang gid ang dili maka-perfect ani, pangduklon na lang gid nako. Murag unsa na lang gisud sa inyong utok ani ug mamali-mali pa gid mo ani. Okay, so we have here in the number 78.9, what digit is in the tens place? Matik na, that's 9. In the number 78.9, ones place, 8. 78.9, tens place, that's 7. Thousands place, that's 6. Thousands place, 3. Hundredths place, hundredths. So that's 0. Tenths place, 9. Ones place, 4. Tens place, 7. And hundreds place, 1. Kana. So let's have exercise 2. Makasulat ba ko? Dili ko kasulat. Okay. Okay, translate the following numbers from English into decimal numbers. So number 1, that is 29. Number 2, that's 81 hundredths. So that is 0.81. Number 3, we have 9,034. 9,034 and 7 tenths. Number 4, we have 100. Okay, we have 1 and 4,000. Yes, Rachel. 0.81. Dapat Mm. extra 0. Okay ra, ugulay 0. Anyway, understood naman na siya. Nga biskang pag may kag 0.81, maora ng pataya. Hindi sila mag-away, ana. May mangluod. Ako lang siyang ibutang 0 kay hawang manggod kayo, marbingaw manggod ba? Usahay manggod kay kanang ani oh. Usahay manggod no, if you keep on having this, say tawagan ni, habit nga dili ninyo siya butangag 0, ang tendency di makit-an ang inyong point. So that is actually the ano ba kanang ang iyahang essence ba nganong butangan siya 0, pero okay ra gud di gud na siya mag-away uy whether your answer 0.81 or 0.81. My point is for you to be able to emphasize na it is really a decimal is you have to put 0 kay para ma-emphasize ang imong point. Kasi there are cases manggod nga naa di kay 0.81 diraan niya dili makit-an ang point
Ma-81 na hinoon siya. Muna nga, ugaliin na maging sigurista. Ana na lang. Pero okay ra na siya. It's your option. It's up to you. Pero ugaliing maging sigurista. Ana na lang. Kay lisod manggod ba? Lisod kayo makalibog. Kunya ka nang malipat manggod mo madugay. Makalipat yun ang ginana nga habit na mag-point-point lang ka, point 20. Pero when we are solving, syempre, kabalo man ka, kung ikaw lang sa imong kaugalingon, makabalo man jud ka. Pero if others will read your answer, diha na ang lipat-lipat. So, I advise na mas much better siguro nga you just put zero whenever you are answering para dili malipat ang mag-check or at least basta siguro paniguro lang paniguro ana kay how ang lagi kaayo murag mingaw kay ba murag way kauban maging ana siya. Okay, sige. So let's have number 4, 1 and 4 thousands. That is 1 and 4 thousands. Ayan. That is it. And then we have 5, 100 and 62 thousands. Number 6, 45 hundredths. That is 0.45. 7, 4,321, 4,321, point, 4,321, 10 thousandths. 0, 0, 10. Ay, 21, 10, 10 thousands. Okay, wrong. Dara. 4,321 and oh, wait, wrong ko. Okay. 4,321.10. Okay. 0.4,321 thousands. Kana di eh. And then, number 8, 120 and 5 tenths. 120.5, 9. We have 17 thousandths. 0.017. Number 10, we have 1 and 7 tenths. So that's 1.7. So that would be the answers for the exercise 2. Okay. Okay, let's move on to exercise 3. We have a range from smallest to the largest. So, kani siya medyo libog lang. Libog. Yun ni siya diri, ano, especially when we are arranging. But the first thing that you have to consider is actually the whole numbers. So, diha man gumo sa whole numbers, mabitik permente. Pero ang whole numbers mag-assure pod sa ato if the decimal is big or not. Let's try to see. Okay. We have here list of decimals. We have the only clue here is that 0.318 does not have a whole number. So therefore, it is the smallest. So that's one of the clues here. In the 10th place, 3.018 and 3.080 have zeros. Therefore, they are the next smallest numbers since 0.18 has a 1 in the hundredths place. So it is smaller. So asa man na sila ron. We have from smallest to largest, we have 0.318, 3.018, and then we have 3.08. Ayan. So naamon siya 0, tapos napadjud siya 1. So that means siya ang smallest. Next smallest, and then followed by 3.08. Okay, so the two largest numbers are left over. Compare 3.180 and 3.100 by looking at hundredths place. Since 3.100 has a 0 there, it is smaller
and 3.180 is the largest of all the numbers. So that's how you arrange the decimals. 0.318, 3.018, 3.08, 3.1, and 3.18. Okay, let's try to arrange this one. Mag-refer ko sa inyong answer, be. Let's try. Okay, let's have this one. Hala, wala na lagi naglihok akong screen. Tapsan ako na. Yun na ra. Nawa na gitao. Unsa na niron? Wala may nakita ang screen, no? Wala ba? Wala, Naa, ma'am. ma'am. Naa, ma'am, pero wala tungod sa record sa Wala lang siya nag-move ma'am na ara gihapon dito sa kuan imuhang gi-show kaganiha. Ah, okay. Sige, ato nang palihokon, be. Pa-exiton sa nako ni kadali. Kaya gikapoy na siguro siya. Rejoin. Ano kay loading kayo ron class? Grabe gyud. Ayan, tara. Okay, so this is the answer of Jasmine Mendoza. Okay, let's have arrange these numbers from largest to smallest. So from largest to smallest, mo ni akong pasabot karon nga makalibog ba? Kung mag point lang mo, ako gani kay nag-answer ko ani atong last time kay naglibog jud ko, naglabad jud akong ulo kay malisod ko og trace sa mga points bitaw niya. Lisod kayo siya. Ang butoy basta giunsa na ni ninyo ako magtan-aw ani di ko ganahan mo answer anin ba? Sa amo kay tan-awon oh. Okay. So from largest, we have 6.21. Kita na kaayo sa TB-TB. 6.21, tapos followed by 2.62, 2.612, 2.061, and 0.66. You have to be very careful. Sometimes, manggod, no, the more the digit, the smaller the number. Usually, ha? Usually, pero not all the time also. So, you also have to consider, like for example, 2.62 and 2.612, you take a look at on the hundredths place. 2.62, you have 2. It's greater than 612, which is 1. So, therefore, mas large siya. Ana. Ana, mo siya pagtanaw. Dili mo gud ni siya same sa mga regular numbers manggod, no? So, you really have to be more observant. Number 2, we have 140.1, 14.11, and then 14.1, 14.01, and 1.401. Okay. Number 3, that's 0.007. Okay, 0.007 again, and 0.0067, 0.0618, and 0.006. Okay. Number 4, we have 1.1. Unsa naman? Di na ko ano mabasa. Number 5, 5.91, 5.1, 5.09, 5.01, and 5. Okay. So from smallest to largest again, we have 7.8, 7.96, 8.14, okay, and then 8.2, 8.7. Okay, good.
Number 3, 93.909, 93.999, 93.99901, and then 94.021. Number 4, 16. Ano man eh? Smallest to largest. 16 point ambot. Saan naman eh? 16.3, 16.38, 16.8, and 16.83. Okay? Hindi ka muna na bahala sa ana. Basta anaon na siya pag-arrange. So, you check your work or ayun na ninyo siya i-ano ha kasi ako na ang mag-check ng inyong trabaho diya. So, I will be checking all of your submissions later on. So, no need na na no need na na mag-submit pa og score. So, I'll be the one to check na lang dito. So, I'll just be entertaining those gi-submit sa GC. So, that's the reason na if ever malate man o dili, you submit that one on the GC kasi if I'll be able to record manggod, malisod ko og trace na makalimot ba ako nga gi-PM di ay nimo or giunsa nimo siya. So, whether it is late or not, you have to submit it there para at least man lang I will know what to do. So, katong mga nag-on time dito, so for sure, I'll be recording that one. And for those na late, I will be giving you my deductions. So, yung ana ra siya. So, dito na ninyo ipang-send tanan. Ana. Okay? So, I guess that's it. And do not forget also, no, I have already sent the folder or the drive katong sa para sa ato ang math bitaw. So dito na to ninyo siya i-drop tanan. Basta panganlan lang ninyo inyong file sa inyong name. You start with your last name. Ana, kay para makita na ko siya tapos i-ano ninyo siya i-all caps para klaro gyud. Kay para di mo matabunan or basta dali lang nako siya makitaan ba. So you just follow that one. By the way, do we have any questions, concerns? Wala naman siguro, no? O, muna ron. So, you try to reflect on your answers or whatever. Hinuktukin na ninyo yung mga ipangbuhat dira sa inyong mga answers. And then, we will be having a lot of activities na pod next week, no? So, I guess that's it naman siguro. So, see you next week, everyone. And I know, see you later pala. See you later. So, I'll just be home in a minute. Okay, so bye. See you later, everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Goodbye, ma'am. ma'am. Bye, Thank you ma'am. po. Thank you.